All right. Hi, very fantastic. Good afternoon. So, first of all, thank you so much for joining in our today's webinar. First of all, I can see that we have quite some attendees here, and I'm really happy that you have chose to learn about Autodesk World. Autodesk World என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம்னு இருக்கீங்க. And I believe you might have seen this poster as well, where actually the main intent of Autodesk Vault இன்னைக்கு வந்து ஒரு 30 minutes உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் அப்படின்னா Autodesk Vault itself is a huge subject. And the intro is what I want to give you in 30 minutes. Like our organization, what is the need for Autodesk Vault? In a reason, adapting to Autodesk Vault can help you manage your design data. உங்க design data எவ்வளவு efficient manage பண்ண முடியும். And at the same time, எப்படி உங்களுடைய engineering release process you can manage it with ease, right? So how do you create an entire transparency of your engineering release process within your organization, right? So this is where Autodesk Vault comes in. So let me just quickly get you through the intro. So once again, a very good afternoon. So I'm Aditya. So I take care of the technical portfolio of our company, basically taking care of the Autodesk vertical products. So one of the products on the pathina, you can just see Autodesk, you know it for many reasons. So some of them know Autodesk for AutoCAD theriyum, Inventor theriyum, ipo Fusion 360 theriyum. Now where Autodesk comes in pathina, Autodesk also has a solution for data management, right? So in a reason an industry has to adapt to data management, or what is the benefit and data management software can bring it to your industry. So we will just see into it. And in the data management solution, one of the biggest advantages it improves your engineering productivity as well. So I can just strongly say industries that has adapted to Vault, where few of our customers are already adapted to Vault, close to 35 to 40% their productivity has increased. So in places where they were releasing a project, now they're releasing projects at a much faster rate actually. So now this is where Autodesk Vault or the benefit இருக்குது. So consider a product. So in the webinar series basically what I want to tell you is Autodesk Vault or your layman terms I want to explain what Autodesk Vault is. So Autodesk Vault it is a solution where it can manage your entire product design data. Right, not just product design data. For instance, consider a product like or left side it's a typical pump and a motor assembly. And basically if I being in the engineering team, so being a designer, being a guy from the production, being a guy from the sales and marketing team, being a guy from the reviewer, or being an approver. So basically Autodesk Vault So ஒரு product design நீங்க யூஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஆர்கனைசேஷன்ல these are all the softwares which you might predominantly use, right? So you might have been using AutoCAD for drawings, you might have been using Inventor for 3D modeling, you might have been using SolidWorks for 3D modeling, and even civil drawings எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா you might be using Revit maybe for BIM kind of designs, or maybe you might have been using for preparing technical documentations like Word, bill of materials prepare பண்றதுக்கு Excel யூஸ் பண்ணிருக்கலாம், PowerPoints for presentations யூஸ் பண்ணிருக்கலாம், or உங்க marketing or sales materials வந்து பாத்தீங்கன்னா images எல்லாமே யூஸ் பண்ணிருக்கலாம். So typically ஒரு product design-க்கு பின்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா these are the kind of designs that you create, இல்லையா? So இப்போ இந்த designs எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா by the end of the day it is done with different softwares and it has different file formats. So இத்தனை file formats, இத்தனை designs, இத்தனை data view, how efficiently can I manage it? So அதுல தான் பாத்தீங்கன்னா that is where Autodesk Vault has a very beautiful data management solution, right? So this is where in the entire set of data that is created from software tools like these, this is where Autodesk Vault Professional comes in, right? So this is where you maintain your data very seamlessly, right? So one of the reasons why Autodesk Vault people prefer is Autodesk Vault or be it Autodesk Vault or be it any data management software, right? So the major pain points where there is lots of file duplications. இப்போ ஒரே part numberக்கு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு file வச்சிருப்போம். அது எந்த file, which is the latest file, which file have I released it for production, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா these kind of confusions on the file version is where
our data management software can help you to reduce. And not only that, to keep the change and release process transparent. இப்போ இந்த ஃபைல் வந்துட்டு இஸ் இட் இன் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ், இல்லாட்டி ரிவ்யூவருக்கு அனுப்பியிருக்கேனா, இல்லாட்டி இது அப்ரூவலுக்கு போயிருக்குதா, இது மேனுஃபேக்சரிங் ரிலீஸ் ஆயிருக்குதா, ஆர் இந்த டிராயிங் அப்சல்யூட் ஆயிருக்குதா, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா this is where it is very transparent within Vault. And not only that, உங்களுக்கு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா basically I can reuse my designs very efficiently. So for instance, consider a product design, very simple, like a product design like this, right? So இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் டிசைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இதோட நியூ வேரியன்ட் நான் டெவலப் பண்றேன் அப்படின்னா, அந்த நியூ வேரியன்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா my entire product data is not going to change. Maybe அதோட 80% of the files நான் ரீயூஸ் பண்ணுவேன், ஒரு 20% மட்டும் தான் புது டேட்டா நான் கிரியேட் பண்ணுவேன். ஓகேங்களா? சோ புதுசா நான் ஒரு பேரிங்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கலாம், புதுசா ஒரு மெக்கானிசம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கலாம், அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு CAD மாடல் ஒரு அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு 3D ஃபைல் நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கலாம். சோ இப்போ ஒரு 10 to 20% or at the maximum 25% is what you are going to change your files for your new projects, right? So அப்படி வரப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா how efficiently can you reuse your design? So that is where again Vault comes in. And efficient files search பண்றதுக்கு, so for instance இப்போ நான் ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸ்ப்ளோரர்ல நான் யூஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். so for instance if I'm just searching for a file, இந்த ஃபைல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா you can just see, இப்போ என்னுடைய ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா I have some inventor assembly files வச்சிருக்கிறேன், drawing files வச்சிருக்கிறேன், part files வச்சிருக்கிறேன். typically this might be get right, or maybe நீங்க ஒரு நெட்வொர்க் டிரைவ்ல கூட உங்க ஃபைல்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் இல்லையா? சோ இப்போ இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே நான் இப்போ நான் சர்ச் பண்றேன் அப்படின்னா, இப்போ நான் சர்ச் பண்றப்ப மேபி ஒரு பார்ட் நம்பர் வச்சு சர்ச் பண்றேன் அப்படின்னா 200-1000 or 102 அப்படின்ட்டு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா I know the part number, அதுதான் என்னோட ஃபைல் நேம் வச்சிருக்கிறேன், அதுக்காக வந்து நான் சர்ச் பண்ணிருக்கிறேன். பட் வாட் இஃப் என்னோட கஸ்டமருக்கு நான் சர்ச் பண்றேன், மேபி என்னோட கஸ்டமர் இஸ் ஏர்பஸ் அப்படின்னா, என்னோட கஸ்டமருக்காக நான் சர்ச் பண்றேன் அப்படின்னா இந்த கஸ்டமர் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டிராயிங் குள்ள இருக்கலாம், டெக்னிக்கல் டாக்குமெண்டேஷன் குள்ள இருக்கலாம். இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி இப்போ நான் சர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is not possible to search it within உங்களோட எக்ஸ்ப்ளோரர். it is not possible to search because உங்க ஃபைல் நேம் வச்சு தான் சர்ச் பண்ண முடியும். பட் வாட் இஃப் இந்த மாதிரி hidden properties வச்சு if you want to search your files அப்படின்னா, so that is where Autodesk Vault again comes in. And not only that, if you can also avoid accidental deletion of files. For instance, within the server you can say like be it a designer, be it a reviewer, be it an approver, or be it anyone in the organization, no one can delete the files. அப்படிங்கிறது you can create role based restrictions. So that is where again Autodesk Vault comes in. Bomb generations create பண்ண முடியும், where you can also create an manufacturing bomb, right? And not only that, having all this kind of a data management solution can also help you with regulating compliance and also for ISO audits, right? So these are all where you can where Autodesk data management software can be really helpful, right? So before I get into our topic today, I want to see my I want to know about my audience first of all. So what I will just do, let me just open up a poll, right? So on the poll one that pathina, basically I just want to get to know you. So the reason why we are having webinar is that one thing, it should be live. And for attendees here, first of all, thank you for attending. The reason why I'm just asking you this poll, I really want to know like what is your background knowledge on a data management software. So on the design data நீங்க எப்படி manage பண்றீங்க, what is your knowledge behind it, right? So இதுக்கு முன்னாடி, have you used a PDM software before, right? Have you used a PDM software before, right? I see only 27% of the people who have participated now, but I believe please you can just answer it so that other base panni I can just try to give you more information as well. So one thing is, have you heard of a PDM software before, or PDM software idhukku munadi paathirukingla, have you heard of it? And the second question that I've asked is, which mainstream design software are you currently using? In the mainstream design software are you currently using? Are you using AutoCAD? Are you using SolidWorks? Are you using Creo? Are you using Inventor? So basically, I want to know from which stream of designs that you basically create. Do you do mechanical designs? Do you do architecture designs? Other base pan, I just want to know. Just let me just give another 10 seconds. So yes, please participate, right? So that I can get to know my audience as well. I can see that some of you are in Revit as well, are using Revit as well. Very nice, very nice. And I believe some of you are using AutoCAD LT, SolidWorks. Some of you are using, and some of you are using Creo, very nice, and some of you are using other platforms as well, right? If you're using other platforms, feel free to just type the name of the software that you might be using in the chat box, right?
Very nice, very nice, very nice, very nice. So thanks for answering. Right. So let me just end this poll and let me just share the results here. Right. So what you can just see here is close to 67% of our today's audience. You don't know what PDM software is. So you're on the right platform. So you're on the right session here. That's good. Really nice. And another thing is, I can just see that close to 44% of I can see a tie between AutoCAD and SolidWorks, right? So I think majority of you are using AutoCAD and SolidWorks. I believe majority of the people you might be using SolidWorks for 3D and AutoCAD for 2D, and maybe some of you are using Revit as well. Maybe you also use AutoCAD for detailing as well, and that is very nice. That is very nice. So thanks for participating in this. In this poll. Yeah, so perfect. So now let me just get into our today's webinar, right? So before that, உங்களுக்கு வேற ஏதாவது questions கேட்கணும் இருந்தாலும் feel free to ask it in the chat box. At the end of the session, I will open up the mics so that if you want, you can ask your questions over audio as well. Very nice. Right. So now let me just get to the main agenda here, right? So one of the reasons where Vault can typically help you to address pathina where but the most common sources of wastage of time. Abhin pathina most of the times industries who we support for Vault pathina before they had implemented Vault, most of the time they were spending on searching and retrieving the data. Or file na search pandradhukku which is a file, maybe it is made like 5 years 6 years munadi, it's a very legacy file abdina. Or you might even not know the part name. You might know the description. Maybe it's an engine part, maybe it's a bought out assembly, or maybe maybe on customer name refer panni if you want to get the data. It's very, very tough. So in the matter of data management software illana, right? And not only that, repetitive design of it starts. So ore kind of task and it will be most of the repetitive, right? So idellame pathina automate panna mudiyum. So for instance, or drawing release ஆகுது, அந்த drawing release ஆறப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு ஒரு PDF ஜெனரேட் ஆகும். அந்த PDF ஜெனரேட் ஆயிட்டு நெட்வொர்க்ல இந்த so and so லொகேஷன்ல அந்த PDF ஃபைல் அப்டேட் ஆயிரணும் அப்படின்னா these kind of automative repetitive tasks எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா you can do it with Vault, and you can also seamlessly share your data externally. So for instance, being an engineering team, being the design team, I want to share my files with my purchase team. I want to share my files with the methods team. I want to share my files with the sales and marketing team. Abdina, this is where you can very seamlessly share your files. So or file வந்துட்டு எப்போ உங்க எடுத்தாலுமே பாத்தீங்கன்னா what they'll be getting is the latest version. நீங்க ஒரு version அப்டேட் பண்றீங்க, அந்த version அப்டேட் பண்ணிருக்கீங்கிறது நீங்க மெயிலோ இல்லாட்டி பை பேப்பர் ஒர்க் எதுவுமே நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ண தேவையில்லை. ஆட்டோமேட்டிக்லி the data management software will tell that this is the latest version. இப்போ அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிறது காமிச்சிரும். And not only that, நீங்க உங்களுடைய engineering change orders and release process வந்துட்டு நீங்க ரொம்ப seamless track பண்ண முடியும். Because without Vault, these are all the amount of time you spend, and minimum வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா for all these tasks minimum 25% to 45% you will be spending your time on this, right? So what is the root cause? என்ன ரீசன்காக do you spend your why exactly these kind of time wastage is happening is because of the organization structure, right? So for instance, the core design team might be under the engineering section here. So you might also create some files. The manufacturing team might create some files. Quality team might create some files. Project management team might create some files. Maybe some scheduling panirkalam. The sales team might create some files. The purchase team might create some files. Ella department kum pathina, the files that you create, it is not only for that particular department. Am I right? So நீங்க அந்த ஃபைல்ஸ் கிரியேட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா நீங்க இன்டர் டிபார்ட்மெண்டலா நீங்க ஷேர் பண்ற மாதிரி கூட இருக்கலாம் இல்லையா? சோ இன்டர் டிபார்ட்மெண்டலா கம்யூனிகேட் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம். and the network the final network ஒரு ஃபைல் எங்கெங்கெல்லாம் போகும்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட நெட்வொர்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be entirely complex, right? So now this is where you can manage your data very seamlessly, right? So this is one of the reasons why a product data management software comes in, right? So basically where this tool is, PDM is just a software for managing your product related information, and the product related information might be a BOM, the product related information might be a technical documentation, the product related information might be or assembly file இருக்கலாம், ஒரு part file இருக்கலாம், ஒரு CAD model இருக்கலாம், ஒரு drawing இருக்கலாம். So இது எல்லாமே ஒரே ஸ்பாட்ல for entire engineering processக்கு நீங்க மெயின்டைன் பண்றதுக்கு தான் product data management software comes in, right? So basically every organization that you take, you have a data. Maybe இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க local computerல நீங்க files சேவ் பண்ணிருக்கலாம், உங்களுடைய local networkல நீங்க files சேவ் பண்ணிருக்கலாம். So இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா you have a data resource, you have a data source.
and you have multiple people within your organization who are accessing those data. They will be accessing the files, they'll be changing the files, they'll be releasing it for production or whatever happens right behind. And இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா இதோடைய files வந்து பாத்தீங்கன்னா it has a release process இல்லையா? So most of the times where we have seen most of the organizations close to even in Coimbatore வந்து பாத்தீங்கன்னா close to 60% of the industries even today well established industries are just using Microsoft Explorer, right? I had shown you Microsoft Explorer before, Ilya. So in Microsoft Explorer you can just see that I have some files here, and in the files for a designer, since most of your designers here, you know that in your inventor assembly sila inventor sub assemblies irukum, adil inventor and sub assemblies parts irukum, and the part 2 assembly kum drawings irukum, Ilya. So idukku ellathukku the files are interconnected, Ilya. So இப்போ இவ்ளோ interconnection ஒரு files குள்ள இருக்குது அப்படின்னா just by maybe since I have created those files எனக்கு தெரியும் this is a main assembly, அந்த main assembly ஓட drawing இது ஒரு sub assembly, அந்த sub assembly குள்ள இருக்கிற parts இதுங்கிறது எனக்கு தெரியும். பட் இது எனக்கு வந்துட்டு without throughout the organization இத நான் காமிக்கணும் அப்படின்னா basically what I would have to do, I would have to open up the entire drawing file or entire assembly file inside the software here. And in the software I'm using Inventor here, similarly works with SolidWorks, similarly works with any civil softwares as well. So இப்போ அதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ என்னோட மாஸ்டர் அசெம்பிளி இருக்குது, அதுக்குள்ள என்னோட எக்ஸாஸ்ட் அசெம்பிளி இருக்குது, என்னோட கம்பஷன் ஸ்டேஜ் இருக்குது, என்னோட மெயின் ப்ரொபல்லர் ஆக்சஸ் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா you will see some sub assemblies. So இப்போ இதுக்குள்ள இந்த sub assemblyக்குள்ள there is a sub assembly, அந்த sub assemblyக்குள்ள I have some parts. So இப்போ இந்த என்டையர் ஹைரார்கி எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னா இப்போ எதை மாத்தினா எதை அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்ற அந்த பேரண்ட் சைல்ட் ரிலேஷன்ஷிப் தெரியணும் அப்படின்னா unless and until I get into the software I will not know இல்லையா. பட் வாட் இஃப் வித்தின் வால்ட்? ஸோ இப்போ வால்ட்டுக்குள்ளார எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ வால்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் வால்ட் இன்ஸ்டால் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா you will just see that வால்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளகினா இருக்கும் சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளார, ரைட்? we will just talk about it. பட் அந்த வால்ட்டுக்குள்ளார வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உங்களுடைய சர்வருக்குள்ளார ஒரு டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் சர்வருக்குள்ளார நீங்க உள்ள போயிட்டீங்க அப்படின்னா, ஸோ பேசிக்லி இப்போ என்கிட்ட அதே ஜெட் அசம்பிளி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா, ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் கெட் இன்டு தி ஜெட் அசம்பிளி. அதே ஜெட் அசம்பிளிக்குள்ளார எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா அதுக்குள்ளாரையே எனக்கு என்டையர் ஹைரார்கியை ரொம்ப நீட்டா காமிச்சிடும். யார் இந்த ஃபைல் எப்போ கிரியேட் பண்ணாங்க, எப்போ எடிட் பண்ணாங்க. ஸோ திஸ் வாஸ் கிரியேட்டட் பை GET. அவங்க கிரியேட் பண்ணது 6th July 2023 அரௌண்ட் 5 o'clock கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க என்ன ஃபைனலா எடிட் பண்ணாங்க, they just added some overall dimensions. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா you can just see the entire hierarchy here. So main assemblyக்குள்ள ஒரு sub assembly இருக்குது, அந்த sub assemblyக்குள்ள இன்னொரு sub assembly, and that sub assembly has some drawings here, some parts here, right? And இப்போ இது வந்துட்டு இந்த main assembly எந்தெந்த drawingக்குள்ள நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேங்கிறதும் காமிச்சிரும் ஆக்சுவலி. அண்ட் சப்போஸ் எனக்கு ஒரு sub assembly இருக்குது, இந்த sub assembly வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அது வந்துட்டு எந்தெந்த மெயின் அசம்பிளிக்குள்ளார இருக்குங்கிறது எனக்கு காமிச்சிருச்சு. இப்போ இந்த சப் அசம்பிளி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பேரண்ட் அசம்பிளியில யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஸோ என்டையர் பேரண்ட் சைல்ட் ரிலேஷன்ஷிப் you can be seen within this vault actually. So vault வந்து பாத்தீங்கன்னா by the end of the day it's a very intelligent file explorer, right? என்னோட ஃபைல்ஸ் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டா காமிக்கிறது தான் vault பண்ண actually. So it is not very different from what you typically use in your day to day in your day to day Windows Explorer, but this will be much more a customized environment for designers, right? So the cost of not doing a data management வந்து பாத்தீங்கன்னா like I said, so there will be lots, and these are all the reasons for it. So cost of incorrect data இருக்கலாம், it might be duplicate parts இருக்கலாம். So இப்போ vault குள்ளார வர்றப்ப பாத்தீங்கன்னா every part will be very unique actually, right? So for instance இப்போ நான் ஒரு part file create பண்றேன், maybe I'll name it as G001. So நான் G001 இன்னொரு ஃபைல் நான் சர்வர்ல ஆட் பண்ணனும்னு பார்த்தேன்னா it will not add because it will say already இந்த நேம்ல ஒரு ஃபைல் இருக்குது அப்படின்ட்டு. பட் in your local server it is not possible இல்லையா? So without or data management software அப்படின்ட்டு எடுத்துட்டோம் பாத்தீங்கன்னா, so for instance assuming ஒரு designer உடைய hover rate வந்து பாத்தீங்கன்னா what your management puts, maybe if it is like say just a ballpark figure சொல்லிருக்கேன், maybe it's like 400 rupees per hour per designer அப்படின்னா, and if the designer is working 6 working days அப்படின்னா close to 19,200 rupees is the designer hour rate, that the cost that is incurring on the company. If there are 10 engineers and designers and PDM implement பண்ணல அப்படின்னா close to 30% of the time you will be searching your files, 30% of the time you will be doing some rework. இப்போ இதெல்லாமே பார்க்கறப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா per week the kind of loss that incurs on the company வந்து பாத்தீங்கன்னா will be 57,600 rupees.
ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு 10 டிசைனர் இருக்கிற கம்பெனில வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா தி காஸ்ட் ஆஃப் நாட் இம்ப்ளிமெண்டிங் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட், தி இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் தட் யூ வில் பி லூசிங் வில் பி திஸ் மச். பட் வேறஸ் ஒரு டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா we can guarantee you close to 45 to 50% of your டைம் சேவிங்ஸ் ஆன் டேட்டா ரெட்ரீவல் ஆகட்டும் சரி, டேட்டா query பண்ணி பாக்குறதுக்காகட்டும் சரி, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா க்ளோஸ் டு 50% உங்களுக்கு சேவ் ஆயிரும். ஸோ ஓவரால் டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 15% ரெடியூஸ் ஆயிரும். ஸோ தி கைண்ட் ஆஃப் சேவிங்ஸ் தட் யூ ஆக்சுவலி கெட் வில் பி half of what you might be losing indirectly, right? So Autodesk Vault, this is what it is. So it is managed in a central location. உங்களுடைய on premise, உங்களுடைய serverல this application will be hosted, and this is where all the people will be redirected to this server, and in the serverல the entire process is maintained, right? இது எப்படி மெயின்டைன் ஆகுது அப்படிங்கிறது in upcoming webinarsல we will look into it, but I want to give you an intro to what Autodesk Vault is, right? So basically your Vault infrastructure எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறோம், data management software infrastructure எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா this is where engineering team and the IT team has to work hand in hand with each other, right? Your IT team takes care of your IT infrastructure, they take care of your server infrastructure, and the server infrastructure la basically Vault will be installed actually, right? So basically and the server infrastructure எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். So for instance, this is what my server infrastructure is. In the server infrastructure I have a vault called as training vault. So this is a centralized location for accessing for accessing all my files. ஸோ இப்போ இந்த ஃபைல் இந்த வால்ட்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சர்வர்ல எனக்கு காமிச்சிரும் இந்த ஃபைல்ஸ்ல வந்துட்டு எத்தனை வாட் இஸ் தி டேட்டா பேஸ் சைஸ், அண்ட் இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய லார்ஜஸ்ட் வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது, ரைட்? ஸோ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நீங்க ஃபைல்ஸ் நீங்க ஒரு தடவை சர்வர் கிரியேட் பண்ணிட்டு அப்டேட் பண்ற பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெர்ஷன் ஹிஸ்டரி கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். வெர்ஷன் 1, வெர்ஷன் 2, வெர்ஷன் 3, வெர்ஷன் 4 கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இட் கேன் cumulatively explain in the server, right? And இதோட application எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா so basically what happens is that I have Vault server, and இந்த சர்வர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா this is where designers will be connected to the server, reviewers will be connected to the server, approvers will be connected to the server, and இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா this is where it happens to the thick client actually. இந்த thick client எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு காமிச்ச மாதிரி தான் this is how it works. So basically எப்படி வால்ட்டுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு யார் இந்த ஃபைல் எப்படி ஆக்சஸ் பண்றாங்கன்னு தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ அசியூமிங் இப்போ என்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு லோக்கல் நெட்வொர்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ ஹேவ் லோக்கல் நெட்வொர்க், இந்த லோக்கல் நெட்வொர்க் குள்ளார போறப்ப பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நான் விண்டோஸ் குள்ள லாகின் பண்ணுவேன், இந்த லோக்கல் நெட்வொர்க் குள்ளார போயிட்டு என்னோட ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துட்டு இருப்பேன் இல்லையா? பட் இதே இது நான் வால்ட் குள்ளார எப்படி போவேன் அப்படின்னா ஐ வில் ஜஸ்ட் லாகின் டு with the username password that is given by my organization. இப்போ என்னோட ஆர்கனைசேஷன் வந்துட்டு அசியூமிங் இஃப் ஐ எம் கிராஜுவேட் இன்ஜினியர் ட்ரெயினி அப்படின்னா நான் GET1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டு சொல்லிட்டு என்னோட சர்வர் என்ன என்னோட வால்ட் என்னங்கிறது சொல்லிட்டு நான் லாகின் பண்ணிட்டேன்னா நான் GET1ஆவே லாகின் பண்ணிடுவேன் ஆக்சுவலி. ஸோ இப்போ இந்த ஃபைல்ஸ்ல நான் இதெல்லாம் எடுத்து நான் எடிட் பண்றேனோ இப்போ யூ கேன் ஜஸ்ட் see that there are some PDF ஃபைல்ஸ் இருக்குது and also some design files actually, and இதுல வந்து some AutoCAD files இருக்கு, அதனால it's in DWG, and அதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா if I just see the history, என்டையர் ஹிஸ்டரி மெயின்டைன் பண்ணிருக்கோம். இப்போ அதே ஃபைல் தான் எனக்கு வந்துட்டு இந்த லோக்கல் கம்ப்யூட்டர்ல இருந்துச்சு, லோக்கல் சர்வர்லயும் இருந்துச்சு. நான் ஃபைல்ஸ் சேவ் பண்ண அது ஒரே ஃபைலே ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்டையர் வெர்ஷன் ஹிஸ்டரி இருக்கும். இப்போ எனக்கு வெர்ஷன் 1 எப்போ GET1 வந்துட்டு 17 டிசம்பர் 2022 அரௌண்ட் 4:53 இந்த ஃபைலை கிரியேட் பண்ணாரு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு you can just see the administrator coming into picture here. அவர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபைல்ஸ் வந்துட்டு சோ இப்போ GET1 வந்துட்டு ரிவ்யூக்கு அனுப்புனாரு. ரிவ்யூல இருந்து மறுபடியும் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ்க்கு ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு. மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா ரிவ்யூக்கு போயிருக்குது, அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அப்ரூவலுக்கு போயிருக்குது. சோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த என்டையர் ஹிஸ்டரி இஸ் மெயின்டைன்ட் வித் இன் வால்ட், ரைட்? சோ யார் எந்த ஃபைலை எப்போ ஆக்சஸ் பண்ணாங்க, எப்போ எடிட் பண்ணாங்க, எப்போ டெலீட் பண்றாங்க, ஆப்வியஸ்லி we are not going to allow delete rights, பட் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா can be accessed within Vault here, right? And not only that, இப்போ for instance I am a reviewer, assuming I am not a graduate engineer trainee, I am a reviewer. நான் அந்த ஃபைலை நான் ரிவ்யூ மட்டும் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் வந்துட்டு அப்ளிகேஷன்ல எனக்கு தேவையில்லை, எனக்கு சாலிட் ஒர்க்ஸோ இன்வென்டரோ ஆட்டோகேட்ல எனக்கு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்க தேவையில்லை. நான் டைரக்டா இந்த ஃபைலை நான் அப்ளிகேஷனுக்குள்ளாரியே நான் வியூ பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலி, ரைட்? அண்ட் இந்த ஃபைலை நான் அப்ளிகேஷனுக்குள்ளாரியே வியூ பண்ணிட்டு let me just view it on a bigger screen. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா this is actually just the Vault previewer actually. இதுக்குள்ளாரே என்னோட ஃபைல்ஸ் நான் வியூ பண்ணிக்கலாம். அண்ட் if I want I can also give a markup actually. இப்போ இந்த மார்க்அப் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மேபி எனக்கு ஓவரால் டைமென்ஷன்ஸ் எனக்கு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. மேபி எனக்கு இதுக்கு ஒரு சைடு வியூ வேணும் அப்படின்னா I'll just say I will put a text here. I'll just say add a side view அப்படின்ட்டு நான் மார்க்அப் பண்ணிடுறேன்.
மார்க்அப் பண்ணிட்டு இப்ப நான் சேவ் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இதை வந்துட்டு நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த சேவ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மார்க்அப் டைட்டில் வச்சுக்கிறேன், ஆட் சைட் வியூ அப்படின்ட்டு நான் மார்க்அப் டைட்டில் வச்சுக்கிறேன். வச்சுட்டு நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். இது சேவ் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு சேவ் ஆயிடும், ரைட்? இப்போ நான் டன் கொடுத்துக்கிறேன். லெட் மீ ஜஸ்ட் கேன்சல் திஸ், லெட் மீ ஜஸ்ட் கண்டினியூ. அண்ட் இப்போ மறுபடியும் என்னோட மார்க்அப்ஸ் குள்ளார போயிட்டு இதை நான் மேபி நான் ஜஸ்ட் ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் மறுபடியும் போய் கிளிக் பண்றேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னோட மார்க்அப்ஸ் எல்லாத்தையும் காமிச்சிக்கும். ஸோ நான் என்னோட டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளாரே நான் வந்துட்டு மார்க்அப்ஸ்ல ஆட் பண்ணிட்டு ஐ கேன் ஜஸ்ட் சென்ட் இட் ஃபார் ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் ஆக்சுவலி, ரைட்? ஸோ இது எல்லாமே பண்ண முடியும். அண்ட் நாட் ஒன்லி தட், நாட் ஜஸ்ட் 2D ஃபைல்ஸ், ஈவன் நீங்க 3D ஃபைல்ஸ்மே பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க சாஃப்ட்வேர்லயே டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளே வியூ பண்ண முடியும். யூ டோன்ட் நீட் a 3D சாஃப்ட்வேர் ஹியர். So most of the cases where in your existing customer inlet where we have implemented Vault, only the designers have the CAD software. மற்றபடி தி ரிவ்யூவர்ஸ், தி அப்ரூவர்ஸ் அவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா வால்ட் குள்ளாரே தான், they all have the vault license. வால்ட் குள்ளாரே they do the entire activities. வால்ட் குள்ளாரியே ரொம்ப ரொம்ப லைட் வெயிட்டா I can just view the file. And not only that, Vault has an inbuilt AI. Basically what happens is that in the file நான் explode பண்ணி பார்க்கணும்னாலுமே I can just explode it and I can just see whatever kind of data that I want. இப்போ இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னாலும் I can just see the properties of this, right? இதோட physical properties, மேபி இதை கிளிக் பண்றப்ப நான் இது வந்துட்டு நான் இன்வென்டர்ல பண்ண ஃபைல்னால இந்த ஃபைல் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நான் டைட்டானியம் மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன். அண்ட் இந்த டைட்டானியம் மெட்டீரியலோட வெயிட் என்ன இருக்குது இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நான் வால்ட் குள்ளரே பார்க்க முடியும். ஆக்சுவலி இது எல்லாமே only through a CAD software you will be able to do it. Preview பண்ணாலும் these kind of metadata, in the kind of information is something that you might not get, but now you get it within Vault actually, right? Okay, so this is how Vault comes in, right? So now this is where Vault comes in. So for instance, again like I said, if எனக்கு ஒரு மார்க்அப் பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் என்னென்ன மார்க்அப்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்கேங்கிறது entire history is maintained here. So anything that you do in Vault, அதோட history is maintained here. So anytime you can go back to your history and you can just get the information out, right? So this is where Vault comes in. And not only that, for external applications. So for instance, for sharing your files with your suppliers, உங்க vendors கிட்ட ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்னா how can you give them access to your server? So இப்போ அவங்களுக்குலாம் பாத்தீங்கன்னா they don't need they don't need Vault license. So basically what happens is that அவங்க டைரக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா if they are connected to your server through a VPN or something like that, உங்க நெட்வொர்க் கனெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா and if you are providing access to them, maybe அவங்களுக்கு வந்துட்டு maybe or document consumer or whatever it is, if you are just giving them an access to it, அவங்க வந்துட்டு டைரக்டா வெப் browserலயே just you can just see I'm just using a web browser here. அந்த வெப் browserலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா they can just log in and அவங்க ஃபைல்ஸ் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா review only இருக்கும். அதை எடுத்து they can just download it and maybe they can just use it for their manufacturing purposes as well. So this is where Vault comes in, right? So quicker என்னோட ஃபைல்ஸ் ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். Not only that, என்னோட ஃபைல் சர்ச்சிங் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஃபாஸ்டர் ஹியர் பிகாஸ் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா SQL பேஸ் பண்ணி சர்ச் ஆகும். ஸோ சின்ஸ் SQL பை டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரே வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ஸ் இட் இஸ் ஃபாஸ்ட், இது என்னோட வெப் ப்ரௌசர்லயும் பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபைல்ஸ் query பண்ணிட்டு நான் எல்லாமே வியூ பண்ண முடியும், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் டிபிக்கலி ஹவ் Vault works in. And not only that, for people who want to access files in any device, not just computer, இப்போ எனக்கு ஒரு மொபைல் போன்ல இருக்குது, அதில் அந்த ஃபைலை நான் ரிவ்யூ பண்ணி பார்க்கணும், அந்த ஃபைல்ஸ் நான் மேபி ஃபார் பிரசன்டேஷன் பர்பசஸ்க்கு அந்த இடத்துல மேபி ஃபார் சம் கைண்ட் ஆஃப் ரிவ்யூக்கு நான் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ பேசிக்லி திஸ் இஸ் வேர் Vault can support you on this as well. So basically உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா you have Vault that can be extended to any mobile app, right? So in the mobile app la vandu enna appadina ungalde entire server la vandu pathina you just see a file here. So I already have a file here. It's just a service manual, and on the service manual vandu I'm just checking into the file. So na server kullara ulla ipdi dhaan ulla feed pandra. Actually இது எப்படி இந்த வால்ட் குள்ளர ஃபைல்ஸை செக் இன் பண்றோம், எப்படி இந்த ஃபைல வந்துட்டு ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் இந்த ரிவ்யூ அனுப்புறோம், எப்படி அப்ரூவல் பண்றோம், எப்படி இதை வந்துட்டு ரிலீஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரிலீஸ் பண்றோங்கிறது அப்கமிங் வெபினார் செஷன்ஸ்ல we will look into it. பட் இன்னைக்கு இருக்கிற செஷன் வந்து I want to give you a taste of what Vault is, right? Vault என்னங்கிறது I just want to show you. So that is the reason I'm just showing you this, right? So இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா you can just see within a tab, within a mobile phone, you can even generate QR codes. And QR கோட ஸ்கேன் பண்ணீங்கனாலே, உங்க டிராயிங்ல இருக்க QR கோட ஸ்கேன் பண்ணீங்கனாலே உங்க மொபைல் போன் வழியாவே ஸ்கேன் பண்ணீங்கன்னா அந்த மொபைல் போன் அந்த ஃபைல் எங்க இருக்குன்னு காமிச்சிடும். அந்த ஃபைல் இப்ப என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்கா, அது ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ்ல இருக்கா, ரிவ்யூல இருக்குதா, அப்ரூவலுக்கு போயிருக்குதா, இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா you can just see it within your mobile application itself, right? And even
இதுல இந்த மொபைல் அப்ளிகேஷன்ல இருந்தே இப்போ நீங்க ஃபைல்ஸ் அப்ரூவ் பண்ணணும், ப்ரொடக்ஷனுக்கு நான் ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் அப்ரூவ் தோஸ் ஃபைல்ஸ் வித்தின் திஸ் வால்ட் இன் திஸ் என்விரான்மெண்ட் itself, right? So this is very interesting application, and the good thing is that this is implemented within your firewall. உங்க கம்பெனியோட firewall குள்ளாரே இருக்கிற சர்வர் குள்ளாரே this is implemented, right? So the files are inbuilt, very secure, right? So for instance, typically this is what this engineering team வந்து பாத்தீங்கன்னா multiple designers, you add files into vault, and அந்த vault filesல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேபி நீங்க அப்ரூவ் பண்ண பிடிஎஃப்ஸா இருக்கலாம், மேபி ரிலீஸ் பண்ண டிராயிங் பிடிஎஃப்ஸா இருக்கலாம், மேபி ரிலீஸ் பண்ண ஹை குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் இமேஜஸா இருக்கலாம். அதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் டீம் ஆர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் பர்ச்சேசிங் டீம் ஃபார் பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வால்ட் ப்ரொஃபஷனல்லியே வித்தின் தி ஃபயர்வால் தே கேன் ஆக்சஸ் இட். And what if people in your production maybe வெறும் drawing மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண, I'm just a document consumer அப்படின்னா through the thin client நான் உங்களுக்கு காமிச்ச மாதிரி ப்ரௌசர் வழியாவே within the networkல கனெக்ட் பண்ண இருக்கிற கம்ப்யூட்டருக்கு வழியா they can just log into the vault and they can just அவங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற ரைட்ஸை பேஸ் பண்ணி they can just only view those files and if they want they can download those files. So இப்படிதான் பாத்தீங்கன்னா entire file structure is happening within Vault, right? So this is basically the broad picture of Vault. So the broad picture of Vault is that in the Vault வந்து பாத்தீங்கன்னா this is not only for people. By the end of the day, it is not just for the designers, for any type of design. Maybe நீங்க AutoCADல பண்ற drawings இருக்கலாம், Inventor any 3D applicationல பண்ற 3D models இருக்கலாம், circuits இருக்கலாம், analyst performing where you perform FEA results இருக்கலாம், or maybe for any civil engineering applications, for factory planning, for plant level piping, and also for engineering managers where they manage the stream of release of files. அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது entirely with all these applications is where Vault comes in. So எந்த ஒரு application Vault நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் பாத்தீங்கன்னா Vaultல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆப் வந்துரும் actually, right? So Autodesk Vault வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் AutoCAD குள்ள இருக்கேன், அதுக்குள்ளரையும் பாத்தீங்கன்னா Vault ன்ற ஒரு ரிப்பன் வந்துரும். இப்போ இன்வென்டர் குள்ள போனாலும் அதுக்குள்ளரே எனக்கு ரிப்பன் வந்துரும். And not only that, ஈவன் நீங்க வேர்ட், எக்ஸல், பவர் பாயிண்ட் இது எல்லா மைக்ரோசாஃப்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ்குள்ளரையும் நீங்க உள்ள போறப்ப பாத்தீங்கன்னா Autodesk Vault வந்துரும் actually. So டைரக்டா நீங்க இதுல ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிட்டு டைரக்டா ஃபைலை சர்வர்க்குள்ள புஷ் பண்ணிடலாம் actually. So இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா you can just see லாகின் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும். So நான் லாகின் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா I just say as whom I'm just logging in. So once நான் லாகின் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் எந்த ஃபைல் கிரியேட் பண்ணாலும் சரி, இது நான் கிரியேட் பண்றது எல்லாமே எனக்கு சர்வர்க்குள்ளார நான் செக் இன் பண்ணிக்கிட்டே வந்துக்கலாம் actually. So for instance, let me just create a file called as a webinar. இதை நான் ஃபைலை சேவ் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் இந்த ஃபைலை வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மேபி ஒரு லொகேஷன்ல நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். So maybe I'll just save this. Okay, that's okay. I'll just save it as a webinar file, right? So I'll just ஒரு லொகேஷன்ல சேவ் பண்ணிருக்கேன். அண்ட் இப்போ இந்த ஃபைல் நான் செக் இன் பண்றேன் அப்படின்னா இந்த ஃபைல் வந்துட்டு மேபி என்னுடைய ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டருக்குள்ளார சேவ் பண்றேன் அப்படின்னா it just pushes the file inside Vault actually, right? So once இது push ஆயிரும், so let me just maybe I'll just put it into designs, right? So eventually என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, so when I just get into Vault, எனக்கு இங்க designs folderலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா you can just see all my files will be here actually, right? So typically this is how Vault comes in. So this is basically how Vault works. And in the upcoming webinar sessions la வந்து பாத்தீங்கன்னா we will look detailed into Vault. So I hope now you can understand how Vault plays a role actually. So எப்படி இந்த Vault குள்ளர ஃபைல்ஸ் செக் இன் செக் அவுட் பண்றோம், எப்படி இந்த Vault குள்ளர உங்க எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைல்ஸ் எப்படி நீங்க உள்ள மைக்ரேட் பண்ண முடியும், அண்ட் எப்படி ஃபாஸ்டா சர்ச் பண்ண முடியும். இந்த ஃபைல்ஸ் குள்ளர இந்த Vault குள்ளர வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சர்ச் பண்றப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நேம் வச்சு கிடையாது, நீங்க உங்களுடைய டைட்டில் பிளாக்ல இருக்கிற டைட்டில் வச்சு கூட சர்ச் பண்ணலாம் ஆக்சுவலி. அண்ட் இப்போ இந்த ஃபைல்ஸ் வந்துட்டு மேபி ஜிஇடிஸ் பண்ண அந்த ஃபைல்ஸ் நீங்க யூ கேன் ஜஸ்ட் கிரியேட் மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் டு சர்ச் ஃபார் ஃபைல்ஸ். மேபி இப்போ இந்த ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்துட்டு இட் ஷுட் பி ஒன்லி அசம்பிளி ஃபைலா இருக்கணும், இல்லாட்டி IAM இட்ஸ் இஸ் இன்வென்டர் அசம்பிளி ஃபைல் அப்படின்னா அதுக்கு மட்டும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மல்டிபிள் கிரைட்டீரியாஸை பேஸ் பண்ணி நீங்க ஃபைல்ஸை வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சர்ச் பண்ண முடியும், ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி ரோபஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் என்டையர்லி ஃபார் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ இதுல ஃபைல்ஸை நீங்க ரீயூஸ் பண்ண முடியும், ஆட்டோமேட்டிக் நம்பரிங் பண்ண முடியும், என்டையர் ஹிஸ்டரி, என்டையர் ரிவிஷன்ஸ் அண்ட் வெர்ஷன்ஸ் கேன் பி மேனேஜ். And not only that, entire release process, any kind of release process எப்படி வேணுமோ நீங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணி you can just manage your release process within Vault actually. So first work in progress இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ரிவ்யூ அனுப்புறேன், அதுக்கப்புறம் அப்ரூவல் அனுப்புறேன்,
அப்புறம் வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரிலீஸ் பண்றேன். மேபி நான் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மேபி அந்த டிசைன் வந்து அப்சல்யூட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இஃப் ஐ வாண்ட் டு அப்சல்யூட் இட், அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் வந்துட்டு அப்சல்யூட் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலி. ஸோ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் எனி ஃபைல் தட் யூ சி வித்தின் வால்ட் யூ வில் சி தட் இட் இஸ் இன் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ், இட் இஸ் ஃபார் ரிவ்யூ, இட் இஸ் ரிலீஸ் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி டிரான்ஸ்பரண்ட். யார் இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளார இந்த வால்ட்டுக்குள்ளார லாகின் பண்றப்ப they will get to know இந்த பர்டிகுலர் drawing is it in review or has it been released அப்படிங்கிறது ரொம்ப கிளியராவே காமிக்கும் ஆக்சுவலி, ரைட்? So this is where an entire data management solution can help you out with. And not only that, இதில் நீங்க வெர்ஷன் கம்பேரிசன் பண்ண முடியும், drawing கம்பேரிசன் பண்ண முடியும். So வெர்ஷன் 4ல இருந்து வெர்ஷன் 5ல what were all the changes that happened அப்படிங்கிறது entirely can be tracked here, right? And not only that, change orders நீங்க கிரியேட் பண்ண முடியும். So இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா typically we will just see it in a very detailed manner. And not only that, it also comes with item management where entire bill of materials can be prepared. Not only just engineering bill of materials or CAD bill of materials, manufacturing bill of materials can be maintained. ஏன்னா சில bill of material இருக்கிற பார்ட்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா it might not have even CAD model, maybe welding rods இருக்கலாம், grease இருக்கலாம். So இதுக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா you don't have a CAD model behind, but if you want to add it to your bill of materials, உங்களுடைய CADல உங்க சாலிட் ஒர்க்ஸ் ஆர் இன்வென்டர் ஆட்டோகேட்ல கிரியேட் பண்ற பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்ல these information cannot be added, but here you can add those informations actually. So and in the bill of materials எப்படி எவால்வ் ஆகுது, டிசைன் சேஞ்சஸ் ஆகிறப்ப எப்படி இந்த bill of materialsல the parts are getting added. So இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த bill of materials எப்படி எவால்வ் ஆகுது முதல்கொண்டு you can just say, look into it. And Vault by the end of the day it's an entire secured network, so where it is entirely role based restriction. இந்த ரோல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்குதோ அதை மட்டும் தான் சர்வர்ல பண்ண முடியும். இந்த ரோல்ல இருக்கிறவங்க ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் இருக்கிற ஃபைல்ஸ் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், ரிவ்யூல இருக்கிற ஃபைல்ஸ் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், அப்ரூவல் இருக்கிற ஃபைல்ஸ் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுங்கிறது நீங்க ரோலை பேஸ் பண்ணி அங்க உங்க டிசைனரோட ரோலை பேஸ் பண்ணி யூ கேன் ஜஸ்ட் give them access to your files actually, right? So அதை பேஸ் பண்ணி ரொம்ப செக்யூர்டா பண்ண முடியும் actually. So this is how typically Vault looks at on the web browser actually. So like I already showed you, நான் இந்த ஃபைல்ஸ் வந்து டைரக்டாவே நான் வந்துட்டு ஃபைல்ஸை நான் இதுல ஒர்க் பண்ண முடியும். ஒரே ஒரு ஃபைல் என்ன இன்ஜினியரிங் சேஞ்ச் ஆர்டருக்கு போயிருக்குது, டைரக்டா அந்த ஃபைல்ஸை நான் வியூ பண்ணா கூட I can just view it in the web browser itself, right? And not only that, talking about APIs, talking about integrations with your ERP, talking about integrations with our MRP softwares, Autodesk Vault is the ultimate license where it can integrate. It has a very powerful API, and in the powerful API which you can actually integrate it with any of your ERP system. Maybe your SAP use பண்ணிருக்கலாம், or maybe it might be your own in-house ERP. So இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா API to API, Vault API to உங்களோட ERP or API க்கு you can just connect Vault. And not only that, it also comes with multi-site replication. So for instance, என்னுடைய teams வந்துட்டு distributed across the globe, across the country, different locationsல work பண்றாங்க அப்படின்னா you can do multi-site replication of your files actually, right? உங்க சர்வரை வந்துட்டு multi-siteல நீங்க replicate பண்ண முடியும். So இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா Vault has the capability to do it. And not only that, if you want to enable your cloud to Vault வந்துட்டு cloudக்கு enable பண்ணனும்னாலும் it is possible to do it, right? So through AWS or Azure, you can just enable the cloud for Vault actually, right? So I know that I'm close to past my time. So if you have any questions, you can ask me. I think one of you have asked me, like, if someone works in API customization, how Vault will work, right? So API pathina, it depends mostly on the kind of application the kind of capability that you're looking for. So maybe in the API customization, are you trying to connect to your ERP systems or something? Maybe Vault generate பண்ற bill of materials if you want to connect it to your ERP. So these kind of API customization is possible, and we can also recommend some third-party customization people as well. If needed, you can just connect to me as well. I'll just show you my. I'll just tell you. I'll just give you my contact now. So you have any questions, you can feel free to ask. So if I'm also opening up the mics for everyone. So if needed, you can ask over the session now. Yeah, please. I think one of you have raised your hand. You can unmute your mic and you can ask me if you want. Hi, this is Anand from Vector Automation. Am I audible? You're audible. Yeah. I just joined through one of my
manager's invite. Oh, That is okay. Amita Mukherjee. Okay, he Right. joined and he due to some language dispute, he left the conversation and he messaged me. Okay, so I'm handling IT infrastructure in this vector automation, but Right. what we are doing is we are doing automatic 2D generation processing tool. We have our own product name called Auto 2D. We currently we are doing inventor based customization through Professional. So Mm-hmm. in moving forward, we anticipate some of our customer will deploy the auto to, I mean, Inventor Vault on their environment. How I mean, Vault will interact and how we will mimic. Mimic means I had deployed the Vault in our environment, but we Mm-hmm. don't know how full-fledged Vault environment will communicate to Visual Studio and how the API will communicate from Visual Studio to Vault segment like that. I want to understand. Okay. So what exactly your application does? It generates 2D drawings? Yes, automatically we will generate 2D drawings automatically. Right. It Right. will So once the let 2D drawings are customer. generated, Hmm. if I'm right, you want to push these files into your Vault server. Am I right? No. Ah, That's it. I actually uh, we as of now we do not want to push our 2D drawings into Vault. In okay. future, if Ah, the inverter starts works, all right. uh, does the Vault environment act as a alternative to inventor, or we can use still inventor, and once the process gets completed, we can push the final outputs to Vault. Okay. Inventor is needed. Inventor is anyways needed because inventor creates your design files. Am I right? Okay. Right? So see the drawings that you create, maybe if it's inventor, you save it in .idw, inventor Mm, drawing format, right? mm, mm. Yes, or maybe if Yeah. it's an assembly, it's an IAM or IPT file. So Yeah. now when inventor files are pushed into Vault, Mm, right? So now the thing is within Vault, I believe I had shown you the previewer actually. So once the files are pushed in, if you want to view your files, view your inventor files, Vault has the previewer where you can view the files with your previewer itself, within the Vault previewer itself, right? okay. Okay. Right? So now just to view files, hereafter, once I have generated my files in Inventor, I don't need to view the files inside Inventor itself. Right? Mm, Unless and until I am making some changes to my design, that is when I would again have to go back to Inventor and and I have to make the modifications. okay. Right? Okay. Right. So the thing is, I'm not clear on how the 2D generation tool that you're using, right? Mm, mm. So is this 2D generation tool, does it generate drawings automatically for Inventor? Yep. Okay, once this is From generated, the in which 3D format module, does it it will generate? generate from the 3D module, it will automatically generate the file. It will extract the Yes, datum files from the 3D modules. Then right, there right, will be the background process uh, from the machine to yes, AWS side. So we have yes, our proprietary algorithmic code in hosted in the AWS side. So right, once the datum is complete from the AWS side, then yes, the datum file return back to the machine and it will right. automatically generate the 2D drawings. Okay, understood. Okay, so now 2D drawings are created in IDW format. I'm not sure. Okay, so I'm an infrastructure head, so I'm not sure right. about the right Okay, form. okay. There are chances you might be creating in IDW. If because why I'm telling you if it might be IDW is because you every organization you have your own title block in that you place the views and then you generate the drawing, Mm. right? Yeah. So these activities within Inventor, finally it has to happen in the Inventor drawing environment. Yep. Yes. So obviously the file that is getting created in the Inventor drawing environment, it gets saved as IDW. Yep.
And it might be for anything. It might background. I believe you might generate a PDF or a JPEG or whatever it is you might create. Mm. Now, when this inverted drawing file is created, where Vault comes in now is that once the drawing file is created, this file has to be checked in into Vault, Okay. Okay. right? Now, when the file is checked in into Vault, so basically now what you can just do is the file initially will be in work in progress, assuming, Mm. right? So now it's if it's going for review, so now we just send it to review. Now if it or maybe after review, if it has passed the review stage, it will again go to approval stage. Or Okay. maybe in the approval stage, they find out that okay, now some more dimensions are missing. I want to add some dimensions. Within Vault itself, they can just change it to work in progress. So Got what it. will happen is that the designers in the organization, they will be automatically intimated within Vault, saying that that the file has been rejected and it has come back to work in progress. Got it. So this kind of process transparency will be very efficient within Vault. Okay, if I receive 3D files through Vault, the check-in and check-out happened through the Vault entries, correct? Yes. If I right-click and do the check-in, Hmm. did our customer get reply? Actually, if we are working in the customer environment, it should not be happen. The checkout should not be happen. If I right-click and check out the particular file entry, Right. does the file owner will get any notification or any log will be generated in the Yes. So background? Vault has a log behind. It's a very Okay. good question that you asked. So within the server, so basically what happens is that you will have to enable these logs. Mm. So basically it puts the logs here. Okay. Each line entity, each click event, it will capture. It will catch, correct. Exactly right. Okay. Exactly right. Exactly right. And not only that, even at our organization, Mm. what we have done is we have even developed a plugin. Mm. Okay, because the thing is, you can just see that this particular log that you see here, it's highly complex, right? So it's not much readable, Yeah. right? Okay, it's not much readable. So basically, what we have done is we have developed a plugin, Mm. but this is a typical log file. So basically, what we have done with the plugin, let me just get the plugin. Just a second. It will just take me 1 minute to show you this plugin. So basically, we can convert this entire log file into an Excel format, Okay. right? So the Excel format is much more readable now. So maybe people in the in the IT environment, where if they want to see keep a track of who all are accessing the file score or who all are frequently viewing the files or something like that. So basically, what we can just do is we can just a second. We can just change it to a much more readable format actually, Mm. right? Just a second. I'll just autoclock you. Yeah. I'll just show you. So right. So this same log file that you see now it is much more readable, right? So who at what date and time who was the who accessed this file and who so whether they downloaded the file from Vault or did they only view the file within Vault. Got it. Got it. Vault. Yeah. So this is much more readable. So the exact log file that you see here, that is what is readable here now. Got it. Yeah. Right. Okay. Yeah. Right. So does this webinar is covering from scratch, like how to deploy Yes. the Vault environment, Yes. installation and all? No, okay. So more on not more on deployment, but more on customizing the environment for Vault. Customizing the environment for Vault. Customizing the environment. So customization in the sense, how do I do a release process within Vault? Mm. So suppose if I have my own release process, how do I bring this release process inside Vault? How do I add a revision scheme into Vault? So these are all something that we are getting on the application side, not on Okay. the implementation side, on the application side. Okay, as a infrastructure admin, so Yes, how this webinar will help us? Like I could see upcoming webinar till December you have scheduled this yes, webinar session. Okay, yes, so yes. as a infrastructure admin, how Mhm. this will help us to improve our skills and all. And also I Right. have sent out the detailed email to our internal team also, I see. our company. Right. So how designers and requirement analysis team will get benefit from this webinar?
Okay, yes. So the main intent here is the designers will get to know once how so the upcoming webinars, basically what I'm just going to do is I'm going to create a design. I'm going to push in the file into Vault. I'll just take it to a release process, and during the release process I will just show how all what all the restrictions I have made in the release process, right? So typically this is where once when you see this workflow without Vault, now you have your own release process, right? So, but within Vault, you will be able to see how efficiently I'm able to manage it and how securely I'm able to do it, Okay. right? So, these kind of pain points is what which your organization might already have without Vault. You will be able to realize how Vault can be helpful. So that is the awareness that we are creating within this webinar actually. Okay. Do you have any session related to the deployment process? Session meaning In session the next showing session. deployment of Vault. Yeah. Okay, so when it comes to the deployment of Vault, it's not like I would say it is not very tough to deploy Vault actually. Mm, All basically you need is to install the Vault server, and in the client, Vault client will be installed, and the files will be checked in. mm, Right, but to be frankly speaking, this webinar we have created only in 30-minute bits. mm. So within a 30-minute, I will not be able to show the deployment. Sure, sure, I can Yes. understand. Yeah. Okay. So If I get and any PPT related, what in couple of PPTs, that would be great to understand about this installation and all. Okay, nice. okay, Thanks. Thank you. okay, yeah. So basically, when it comes to Vault implementation, right? So since Vault is a server level implementation, I always suggest you to work with your Autodesk partner nearby. Okay. Yeah. So where are you based out of, sir? I am based out in Chennai. Actually, I had a conversation with your company, CEMS. Is it? I see. Okay. 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 You can also you can also note down my contact numbers as well. So that is what I was eventually going to show. Just a minute. So let me just take you through my contact. Yep. So you can contact me in this number, right? At any point of time after the webinar you can contact me, and after like you can ask me like what exactly are you trying to deploy, Okay. and what is the volume of data that you're going to manage with Vault, Okay. right? So based on that you will have to have a robust server infrastructure. Mm. Yes, so that will be I one crucial thing. got it. Okay, I have one number, Saravana Guru, USA. Yeah. So he's my colleague. He's my Uh, colleague. yeah. Yeah. You can feel free to contact him as well. Yeah. Okay. Yeah, and so he takes care of our commercial queries. Got it. Got it. Got it. Yeah, and for technical queries, you can contact me. Yeah. Definitely. So we will have to look into your scope of like the scope of how Vault will be useful for you, and what are your expectations within Vault. So detailed one to one, we will have to understand your requirements. Sure. Sure. Yeah. Yeah. Fine. Thank you. So thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for participating. Thank Hope you. this was useful for you. Perfect. Yeah. Definitely. Thanks. Perfect. Yeah. Right. So if you have any further questions, you can feel free to ask now. Right. So I know that I am past my I'm way past my webinar time, but still this webinar is entirely intended for the participants who have participated here. So you can feel free to ask now. If not, thank you once again. And you can just like one of the attendees had told, like we have planned a webinar series. So we wanted to cover all aspects of Autodesk. So again, we will have an upcoming webinar series on Vault, so which will be on the application side, which will keep you informed as well. So the immediate upcoming webinars is on an intro to Inventor in 30 minutes.
And if you're using, if you're planning to use Fusion in your organization, like how exactly a cloud technology from Autodesk is kind of revolutionizing the way design and manufacturing is happening within industries. We are going to show you the cloud collaboration and of it on 7th of June. And on 12th of June, we are taking on a CAM aspect on how fast you can do toolpath editing in PowerMove. So these are all where my colleagues will be explaining you. And the upcoming sessions after that is all are also based on Vault actually. So for people who have already registered, keep a track of. So you'll be automatically getting the webinar updates, the webinar reminders as well. So you can keep a track of it, and any topic that feels useful for you, feel free to join. And when we are looking for more participation of you in the upcoming webinars as well. So thank you so much. Thank you. Aditya, small suggestion. Before you start webinar, you can just ask the audience shall we continue with Tamil or English? Because Oh, okay. I Right. heard some feedback from my development team manager. You are completely speaking in Tamil. Okay. Ah, I see. I see. Okay. 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 No, no issues. So I think that is something that's a valuable feedback that you gave me. So I'll see to that I ask at the start. Yeah. Thank you. Perfect. Perfect. Yeah. Fine. Thank you. Thank you all. Thank Thank you you, once Aditya. again. Thank you.